నమస్తే సార్, మీ పేరు సార్? మొహమ్మద్ షరీఫ్. మీది ఈ రెస్టారెంట్ పేరేంటి సార్? న్యూ స్టార్ దమ్ బిర్యానీ ట్రస్ట్. న్యూ స్టార్ బిర్యానీ. మీరు ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఈ రెస్టారెంట్ నడుపుతున్నారు సార్? 16 సంవత్సరాల నుంచి సార్. 16 సంవత్సరాలు అయింది. మీరు స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఏమేమి సార్? చికెన్ దమ్ బిర్యానీ, మటన్ దమ్ బిర్యానీ, చికెన్ జాయింట్ బిర్యానీ, చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ. సీ ఫుడ్స్ అలాంటిది ఏదైనా పెడుతున్నారా? లైక్ ప్రాన్స్? ఓన్లీ చికెన్ దమ్, చికెన్ మటన్ ఐటమ్స్, జాయింట్స్ పెడుతున్నారు, హాఫ్ జాయింట్స్ పెడుతున్నారు. మీకు కస్టమర్స్ ఈ ఏరియా వచ్చి ఈ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ చెప్పండి మీరు రెస్టారెంట్. ఆంధ్ర హాస్పిటల్ ఆపోజిట్. ఆంధ్ర హాస్పిటల్ ఆపోజిట్ గవర్నర్ పేట. రోజు ఎన్ని గంటలు ఓపెన్ చేస్తారు సార్? ఇంకా 12ంటికి రెడీ అవుద్ది. ఓకే. 4ంటి దాకా. సాయంత్రం 7ంటికి రెడీ అవుతుంది. 10:30 దాకా. ఓకే సార్. వన్ తయారు. Hi friends, we are in New Star Biryani in Vijayawada, opposite to Old Andhra Hospital, and it's a little bit small shop, but it has very good. They are serving very good biryani here, and very cheapest rate also. And I got my biryani here. Just let's taste it and review it. Basmati rice. Got chicken leg piece, chicken pieces, chicken gravy,
New Star Biryani for you. They have good biryani there. It's very tasty too and good aroma. Come with your family and have the biryani. And it's very. If you like our video, please like us, share us, subscribe us, and support us.